And now we have a heartline from 유린투야 in Mongolia. Хайрт их багш минь ээ. 2018 оны сүүлээр би бясалгаж байхдаа дотоод ахуй ойлголтоор эртний Лаозыг харсан бөгөөд тийм дүртэйч одоогийн их багшаа хэмээн харж байлаа. Лаоз их багшид би болон тэр үед багшийн ажил хийж байсан авшигтэн ах бит хоёр нэг багаас гадна өөр хоёр ах эгчээр байхагаад нэг давхраас 3 давхар хүртэл хар хортой хоолоонууд татсан байхыг гайхаж харж байлаа. Удалгүй нөгөө багийн ах эгчээр таны эсрэг болон тулдаж эхлэв. Би гайхан харсаар байх үед миний хажууд байсан ах бас таны эсрэг болно. Та хоёр эртний зодооны уралгаар зодолдож эхлэн багш надад нэгэн даалгавар өгнө. Намайг анх миний хамтрагч байсан ахаас болон муу хүмүүсээс хамгаалж би цааш явв. Хэсэг хугацаанд явсаар 3-5 давхарт очиж даалгавраа биелүүлж байгаагаар дотоод ахуй ойлголт дуустав. Энэ бүхний дараа болсон зүйлсээр ахуй ойлголтоо ойлгосон. 1-3 дугаар давхар татсан хоолой нь таны 3 дугаар түвшний бургатыг солих үе. Харин миний хамтрагч байсан ах тэр оны сүүлээр тэр үед хийж байсан ажлаасаа буусаа. Ажил дээр минь хэцүү зүйлс их болсон тэр жилүүдэд би 5 дугаар түвшний аялгау сонсон. Таныг миний хажууд байгааг үргэлж мэдэж байлаа. Бидний төлөө хийсэн бүх зүйлс хязгааргүй их талархаж байна. Юрин투야, Монголоос. Awakened 유린투야. Thank you for sharing your inner meditation vision and the realizations you gained from it. Master has some words of wisdom for you. Appreciative 유린투야. In the lower realms, there are many forces at work to keep souls trapped in illusion. A master's work is to free all souls who come to them, and often that entails protecting souls from being harmed. It is good that you experienced this in an inner vision firsthand, so now you can understand the real situation beings in this world are in. Truly, no one escapes without a master. Please be diligent in your spiritual practice and keep the precepts so that the master power can always help you. Each disciple must do their part and walk the enlightened path to experience liberation. May the Buddhas forever guide and protect you and the wise Mongolian people. No to vegan, only loving people choose it. We welcome your hotlines, stories, and/or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.